Hello everybody, hello grade 3. Today we'll study comparing fractions. كنا تعرضنا ليها في بعض الحصص اللي فاتت. النهاردة ان شاء الله هنعمل ملخص لموضوع comparing fractions، كل الحالات اللي موجودة علينا بس في جريد 3. بس احنا هننوه على طريقة معينة اللي هي الكروس برودكتس، دي مش موجودة في الكتاب ولكن بتسهل الموضوع عليك بحيث انك تعمل comparing between two fractions يا مستر من غير ما تستخدم الاستراتيجيز اللي هي بتعتمد على الدروينج او بتعتمد على الرسم. comparing proper fractions، كل الفراكشنز اللي احنا عندنا هي proper fractions، وعرفنا يعني proper fraction. it's a fraction its numerator is less than its denominator، زي 2/3 3/4 2/5 and so on. طيب اول حاجة احنا درسناها قبل كده اللي هي comparing two fractions with alike numerators، يعني النوميريتورز هتكونوا مختلفين وكذلك الدينومينيتورز هتلاقيهم مختلفين. For example 2/3 and 3/4 2/3 with 3/4. أول استراتيجي موجود عندنا في الكتاب هي using fraction strips، هتستخدم الرسم وهترجع لأن ال1 ده يا مستر equals 2 halves، 1 is equal to 3/3، 1 is equal to 4/4 and so on. طبعا احنا عندنا هنا 2 fractions يا مستر 2/3، يبقى خلاص انا هجزأ ال1 ده لمستر ل 3/3 و 3/4، يبقى ال1 برضو ممكن اكتبه يا مستر 4/4 or 4/4. خد بالك الفراكشن الاولاني just shaded مستر 2 equal parts، يعني جزئين بس، يبقى ده 2/3. بعد كده ده 3 equal parts. Why? Because we have 3/4، يبقى 1 2 3 shaded. ممكن تستخدم برضو الالوان وترسم هتظهر لك اكتر. يبقى انا عندي هنا 3/4. من الشكل هتبدا تعمل comparing between الريجن دي والريجن دي اللي انت لونتهم. هتلاحظ طبعا ان 3/4 is greater than 2/3 or مستر 2/3 is less than مستر what is less than 3/4. يبقى خد بالك انك هنا هتكتب less than. طب تعالى ناخد طريقه تانية ازاي نعمل comparing between these two fractions مستر or these fractions بس باستراتيجي مختلفة. comparing proper fractions برضو second strategy الخاصة بالcomparing two fractions with alike numerators اللي هم 2/3 و 3/4 اسمها using models. هي نفس الطريقة اللي فاتت بس احنا هنتعامل مع المودلز. انت لما ترسم موديل بيعبر على 2/3 مستر just draw a rectangle and divide it into 3 equal parts. You have to shade مستر 2 equal parts، يعني انت هتعمل shaded ل 2 equal parts، يبقى الشكل اللي قدامك ده represent مستر 2/3 or 2/3. لو انت اخدت 3/4 برضو نفس الوضع، نفس الريكتانجل، اهم حاجة يكون نفس الريكتانجل، دي مهمة جدا واحنا ركزنا عليها قبل كده. We have 3 equal parts مستر are shaded، يبقى 3/4 or 3/4. طبعا من الشكل برضو ظاهر عندنا ان 2/3 is less than مستر 3/4. So we write less than. طب تعالى ناخد كمان استراتيجي خاصة برضو بالرسم اللي هي النمبر لاين اللي احنا اتعرضنا ليه برضو في حصة فاتت اللي هي كانت اول حصة في تشابتر 3. third strategy مستر اللي هي using number line. انت عندك ال two fractions 2/3 and 3/4. هتاخد ال 2/3 and represent it on the number line. مستر we will divide the distance between 0 and 1 into 3 equal parts، يعني انت هتجزأ المسافة ما بين الزيرو وال1 ل 3 equal parts 1 2 3. خد بالك انك انت عندك 2/3، يبقى هتظلل يا مستر 2 segments or 2 equal parts، يعني هتظللها بالشكل اللي قدامك ده، يبقى انت عندك الفراكشن 2/3. برضو هتشتغل على الفراكشن التاني اللي هو 3/4 or 3/4 or 3/4. Just draw a number line and divide the distance between 0 and 1 into 4 equal parts. وهتجا على طول هتظلل you have to shade مستر 3 equal parts. So we get 3/4 or 3/4. خد بالك بقى انت هتلاحظ برضو الشيدد بارت، الشيدد بارت هنا is greater than هنا مستر، يبقى على طول 2/3 is less than 3/4. So you have to write less than. يبقى كده هي دي الحالة اللي ممكن تقابلك انك انت لما يكون عندك two fractions مستر with unlike denominators with unlike numerators. مستر how can we compare between them? You can use drawing strategy. ممكن نسمي الفيرست والسكند والثيرد دي حاجات خاصة بمستر الدروينج، يعني هترسم. بس ازاي نعمل comparing without drawing، يعني من غير ما تستخدم الرسم، من غير ما تستخدم
النمبر لاين غير ما تستخدم المودلز اللي هي بتعبر على الفراكشنز. الطريقة دي اسمها الكروس برودكتس، ودي اشهر طريقة الناس كلها بتستخدمها. الميزة فيها انها سهلة وسريعة، بس بالشرط نكون حافظين المالتيبليكيشن تيبلز اللي احنا اخدناها. يعني هتلاحظ ان موضوع التايمز تيبلز موجودة عندك في كل حاجة بتدخل في الفراكشنز، فمهم جدا انك تراجع التايمز تيبل وما تنساهوش، مهم جدا. compare using greater than smaller than or equal. تعال نشوف الاستراتيجي المهمة جدا عندنا اللي هي مستر خاصة بالكروس برودكتس. كلمة كروس برودكتس بالعربي معناها مقص، يعني علشان تعمل comparing between 1/3 and 2/7 كل اللي عليك هترسم مقص. طب ترسم مقص ازاي؟ just multiply 1 by 7 وتبدأ from left to right up to down. يعني ايه؟ هنبدأ من الشمال لليمين، وبعدين up to down يعني من فوق لتحت. يعني هقول له 1 times 7 equals what مستر؟ 1 times 7 اوعى تنساها equals 7. بعد كده مستر from down to up، down to up برضو from left to right، خد بالك left to right down to up. 3 times 2 equals مستر 6. Just to compare between 7 and 6. What's the relation between 7 and 6? 7 is greater than 6. Now we can deduce Mr. that 1/3 is greater than 2/7. سهلة جدا. Another example هنكرر نفس الكلام. 2/3 and 3/8 or 3/8. Start from left to right up to down. 2 times 8 is equal to 16. 3 times 3 is equal to 9. Mr. what's the relation between 16 and 9؟ يعني نفس العلامة اللي هتعملها ما بين ال 16 وال 9، وده اللي احنا درسناه في جريد 1، هي نفس العلامة اللي انت هتكتبها مستر between the two fractions. 16 is greater than 9, so we can deduce that 2/3 is greater than 3/8. Next exercise 1/7 and 4/5. 1/7 4/5. How can we compare between them؟ خلاص حفظنا. 1 times 5 equals 5. 7 times 4 equals Mr. 28. What's the relation between 5 and 28 Mr.? 5 is less than 28, so 1/7 is less than 4/5. Next exercise 2/3 and 4/6. خد بالك 2 times 6 is equal to 12 Mr. 3 times 4 is equal to 12. خد بالك the same number Mr. 12 is equal to 12. Now we can deduce that 2/3 is equal to 4/6. Compare using greater than, smaller than or equal. خد بالك هنا 3/7 and 3/5 يا مستر هما الاتنين مختلفين، يبقى خد بالك هتستخدم الكروس برودكتس. 3 times 5 equals 15. 7 times 3 equals 21. Mr. 15 is less than 21, so write less than. 2 times 5 equals 10. 8 times 2 equals 16. Mr. 10 is less than 16, so you have to write less than. خد بالك انك انت عندك هنا يعني مستر ميثود او حالة موجودة 2/8 and 2/5. The two fractions have the same Mr. numerator. هنا 2 وهنا 2. يبقى خد بالك just compare between the two denominator. قلنا يا مستر ان الدينومينيتور بتاعه صغير، مستر هو الكبير. يبقى خد بالك ده 5 مستر and 8. ممكن تقولها كده 8 is greater than 5, so you have to write less than. مهمة جدا معكوسة، هتلاقيها متكررة تحت. طب انت استخدمت الكروس برودكتس، قلت لك الكروس برودكتس بتحل اي حاجة مفيش اي مشاكل فيها، بس بشرط تكون حافظ التايمز تيبل. 6 تايمز ممكن تحل بيها برضو هنا، بس انا هركز على ان احنا we have the same numerator. 6 and 6. Mr. what's the relation between 8 and 7? 8 is greater than 7. هتلاحظ يا مستر انك هتعمل العلامة معكوسة، يبقى less than. 6/8 is less than 6/7. لو انت جربت الكروس برودكتس هتلاقيها واضحة جدا. 6 times 7 equals 42. 8 times 6 مستر equals 48. كلنا حافظينها. 42 is less than 48, so we can deduce that 6/8 is less than 6/7. انا هستخدم الكروس برودكتس في كل الحالات اللي قدامي. 8 times 10 equals 80. 9 times 8 equals 72. اهو فرصة تراجع المultiplication table. 80 is greater than 72, so you have to write greater than. 5/8 and 5/10. Mr. 5 times 10 equals 50.
start from left to right up to down. Down to up, Mr. 8 times 5 equals 40. 50 is greater than 40, so 5 over 8 is greater than 5 over 10. 4 seventh, 4 sixth. 4 times 6 equals 24. 7 times 4 equals 28. Ask yourself now, what's the relation between 24 and 28? 24 is less than 28, so you have to write less than. 7 times 9 equals 63. 10 times 7 equals 70. Mr. 63 is less than 70, so you have to write less than. 2 over 2 and 2 over 3. حتة مهمة هنا لازم أقولها. يا مستر لو أنت استخدمت الكروس برودكتس هتمشي معاك. 2 times 3 equals 6. 2 times 2 equals 4. 6 is greater than 4, so you have to write greater than. بس في حاجة لازم نلفت نظرك ليها. 2 over 2 يا مستر ده سميناه fraction unity، يعني is equal to 1. وده يا مستر اللي هو 2 over 3 سميناه proper fraction. احنا بنتعامل مع proper fraction. قلت لك ان fraction unity or 1 مستر is greater than 2 over 3 or any proper fraction. So we can deduce that 1 is greater than 2/3. مهمة جدا. So مستر you have to write greater than. خد بالك انك ممكن تحل من غير اي حاجة، لازم تكون عارف معلومة الفراكشن يونيتي وان ال1 يا مستر is greater than any proper fraction. Next 3 over 6 and 3 over 8. Mr. 3 times 8 equals 24. 6 times 3 equals 18. 24 is greater than 18, so write greater than. 5 times 12 equals 60. وازاي عرفنا نعملها قبل كده؟ by using distributive property والbreaking apart method. كل الكلام ده مهم جدا ولازم تكون فاكره كويس. 10 times 5 equals 50. 60 is greater than 50, so you have to write greater than. لو مش عارف او مش فاكر البريكنج ابارت ميثود او عندك مشكله ازاي تجيب ال 5 times 12، استخدم الطريقه اللي احنا قلناها. We have the same numerators. Mr. 5 5. So ask yourself 10 is what 12. 10 is less than 12. يبقى على طول هنعكس العلامه يا مستر، يبقى هتبقى greater than between the two fractions. 1 over 8 1 over 10. ممكن نعملها هنا كمان. 8 مستر is less than 10. So 1 over 8 is greater than 1 over 10. 3 over 5 and 3 over 3. Mister, this is a fraction unity which is 1 and we have here proper fraction, so you have to write less than. يعني دي زي دي، أو بيقول لك دايما إن ال proper fraction is less than the fraction unity or is less than 1. Next exercise, compare using greater than, smaller than or equal. خد بالك هنا رول ظريفة جدا إن إحنا عندنا we have the same denominator، يعني الفور زي الفور. يبقى الحالة اللي قدامنا هنا ان الدينومينيتور هتلاقيه واحد، 8 and 8 12 and 12. طب في الحالة دي بتلاقيها مباشرة جدا يا مستر. just to compare between the two top numbers or the two numerators. 3 and 1. 3 is greater than 1, so write greater than. 5 is greater than 4, so write greater than. 5 and 7. 5 is less than 7, so 5 over 12 is less than 7 over 12. 2/5 and 1/5. 2/5 is greater than 1/5. Mr. 2/3 and 1/3. Mr. 2/3 is greater than 1/3. 7 over 7 and 5 over 7. Fraction unity, proper fraction, so write greater than. 4 over 6, 5 over 6. Mr. 4 over 6 is less than 5 over 6. افترض حد سألك قال لك ليه، هتقول له كده مستر we have the same denominator and just to compare between the two numerators. 4 is less than 5, so 4 over 6 is less than 5 over 6. 3 over 8 and 6 over 8. 3 is less than 6, so write less than. 4 over 5 and 1 over 5, you have to write greater than. Next exercise, put greater than, smaller than or equal. 1 over 4 and 1 over 7. You can use Mr. Cross products. 1 times 7 equals 7. 7 times 4 equals 4. 7 is greater than 4, so you have to write greater than. 1 over 20, 1 over 10. 1 times 10 equals 10. 2 or 20 times 1 equals 20. 10 is less than 20, so you have to write less than. 1/2, 1/5. Mr. 1 times 5 equals 5. هتلاقي الموضوع سهل خلاص بالكروس برودكتس. 2 times 1 equals 2.
5 is greater than 2. يبقى من غير ما تفكر تستخدم الكروس برودكت هتحل لك كل المشاكل. مستر 1 and 12 over 12. 12 over 12 is equal to 1. Fraction unity. Mister, we studied before. So you have to write equals. Next, draw a number to line to show 7th, 9th, 10th. طبعا هنا محتاج انك ترسم يا مستر number line. فبالتالي هتستخدم هنا الفراكشن يا مستر unity. Next, draw a number line to show مستر 7th, 9th, 10th. احنا هنا محتاجين نرسم number line وهنجزأ مستر المسافة او distance between 0 and 1 مستر حسب موجود عندي. هنا 7th يبقى 7 equal parts. 9th يبقى 9 equal parts. 10th يبقى 10 equal parts. Each part is called 1 over 7 or 1/7. مستر 1/9 مهمة جدا. 1/10 مهمة جدا. خد بالك ان احنا الكلام ده درسناه قبل كده. كل اللي عليك انك هتحاول ترسم يا مستر نمبر لاين. فهتبتدي ترسم نمبر لاين. هتبتدي تجزأ يا مستر الديستانس between 0 and 1 7 equal parts. طبعا ال1 ده يا مستر هو 7 over 7. نيكست هنبتدي نرسم برضو نفس النمبر لاين يا مستر وهنبتدي نجزأ النمبر لاين هنا ل 9 equal parts. The distance between 0 and 1 مستر 9 equal parts. Next مستر we will draw a number line. We will divide it 10 equal parts عشان تظهر ال 10th. 10 equal parts. وخد بالك ان ال1 ده 10 over 10. Next exercise find 1 over 8 of 48. ده بيفكرك ب a fraction of a number. قلت لك fraction of a number مستر just divide the number by the denominator. يعني 1 over 8 of 48 دي معناها يا مستر 48 divided by 8 equals what? Equals 6. يبقى the correct answer is 6. 1 over 5 of 50 means 50 divided by 5. كلنا عارفين يا مستر 50 divided by 5 equals what? Equals 10. So is equal to 10. مهمة جدا ودرسناها على درس خاص في chapter 2. Next the fraction of the shaded part of the shape. خد بالك عندك shaded part. How many shaded part? 1 2 3. هتكمل 4 5. So we get 3 over 5 or 3/5. So the correct answer is 3/5. The fraction of the shaded part هتحاول تعد الأول total equal parts. 1 2 3 4 وزيهم 4 تحت يبقى عندك 8. How many equal parts are shaded? 1 2 3 4 5. So we get 5 over 8 or 5/8 mister. So the correct answer it will be 5 over 8. How can we compare between the two fractions 3 over 6 and 4 over 6? Mister, we have the same denominator. What's the relation between 3 and 4? 3 is less than 4. So we can say that 3 over 6 is less than 4 over 6. So you have to write less than. سهلة جدا. 1 how many equals 6th? We studied before that 1 equals 2 halves, 3/3, 4/4, 5/5. Mr. 6/6. خد بالك THS معلش صعبة في النطق شوية. يبقى الكوريكت انسر هتكون عندك 6. Next exercise complete. خد بالك ان هو بيقول لك هنا answers many vary. مستر معناها انك انت ممكن تكتب اي answer هنا. 3 over 8 as an example مستر is greater than what؟ ممكن تقول له 1 over 8. طب لو واحد كتب 2 over 8 برضه صح مفيش مشكلة. What fraction is less than 4 over 9؟ ممكن نكتب هنا 3 over 9. 3 over 9 is less than 4 over 9. What fraction is less than 1 over 3؟ خد بالك بقى انا عايز اجيب هنا fraction less than 1 over 3. تلاقيها صعبة دي شوية. هختار fraction اي fraction مستر its denominator greater than 3. يعني مثلا لو انا اخدت 1 over 8 هتلاقي ان ال 1 over 8 is less than 1 over 3. حد هيقول لك ليه؟ because 8 is greater than 3. We have the same numerator which is 1. يبقى خد بالك ال denominator بتاعه كبير يبقى هو يا مستر الصغير. يعني ال 8 is greater than 3. That means mister that 1 over 8 is less than 1 over 3. 5 over 12 mister is less than mister 7 over 12. سهلة جدا. Next put greater than smaller than or equal. ممكن هنا تستخدم اي رول. انا قلت لك هنا ممكن تستخدم الكروس برودكتس ممكن تستخدم الرولز اللي انت استخدمتها. لو هتلاقي النمبرز كبيرة شوية في المالتبلاي حاول تستخدم الرولز هتلاقيها افضل من الكروس برودكتس بدل ما تيجي تعمل يا مستر باي يوزنج بريكنج ابارت تجيب مثلا 8 times 15 هتبقى صعبة عليك شوية.
اول حاجه مستر 4 over 5 4 over 7. مستر we have the same numerator which is 4. 5 is less than 7. خلاص يا مستر less than 7 so 4 over 5 is greater than 4 over 7. نفس الحكايه هنا we have 8 the same numerator. What's the relation between 10 and 15? 10 is less than 15 so we can say that 8 over 10 is greater than 8 over 15. 1 over 9 and 1 over 3 is less than. Why, mister? Because 9 is greater than 3. 14 over 14, 20 over 20 بيقول لك هنا الفراكشن unity each of them is equal to 1 so you have to write equals. Next exercise, choose. 2 over 4 is less than what, mister? خد بالك بقى انك هتاخد كل فراكشن وتحاول تجربه. 2 over 4 is less than 2 over 5. هل الكلام ده صحيح؟ لا يا مستر. Why? Because 4 is less than 5. So 2 over 4 is greater than 2 over 5. مهمة جدا. 2 over 4 is less than 2 over 3. Mister, it's correct. Is less than 2 over 3. Why? Because 4 is greater than 3. يبقى خد بالك انك هتختار fraction هنا مستر. We have the same Mr. numerator. We have the same numerator. يبقى هتختار fraction يا مستر. هتلاقي الدينومينيتور بتاعه less than 4. يبقى هو مين؟ 2 over 3. لو كملت الإجابة عندك هتكون 2 over 3. Next, what fraction is greater than 4 over 18? 4 over 16, 4 over 20, 4 over 24, 4 over 30. نفس الفكرة اللي فاتت. We have the same Mr. numerator. طب أنا عايز أجيب من Mr. fraction is greater than this fraction. So the denominator it will be less than 18. مين هنا إن denominator تبعه less than 18 هتلاقيه 4 over 16. يبقى 4 over 16 Mr. is greater than 4 over 18. The fraction of the shaded part of the shape عندك 1 2 3 4 يبقى عندي 2 are shaded. Total parts are 4 2 over 4. So the fraction will be 2 over 4. 1 over 6 of 30 means 30 divided by 6 is equal to Mr. 5. So the correct answer will be 5. Next exercise, compare using greater than, smaller than, or equal. 3 over 5, 4 over 5. We have the same denominator. 3 is less than 4, so 3/5 is less than 4/5. 3 over 8, 5 over 8. نفس الحالة اللي فاتت. We have the same denominator. 3 is less than 5, so 3 over 8 is less than 5 over 8. Fraction unity. Mr. 3 over 3 is equal to 1, so you have to write equals. 3 over 7, 3 over 5. We have the same numerator, Mr., which is 3. So 7 is greater than Mr. 5. Now we can write Mr. less than. So the fraction 3 over 7 is less than the fraction 3 over 5. 5 over 8 and 5 over 6. You can use cross products, no problem. 5 times 6 للتنويع عشان نكون فاكرين كل الطرق المختلفة. 5 times 6 equals 30. 8 times 5 equals 40. 30 is less than 40, so you have to write less than. 5 over 5 is equal to 1. 6 over 6 is equal to 1, so you have to write equals. 7 over 10, 7 over 11. 7 times 11 equals 77. 10 times 7 equals 70. 77 is greater than 70, so you have to write greater than. 3 over 7, 2 over 7. We have the same denominator. Mr. 3 is greater than 2, so you have to write greater than. 3 over 4, proper fraction. 1, Mr., it's a fraction unity. We can write it as 4 over 4. And we said before that the proper fraction is less than 1 as general rule. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناه.